ndio sasa uende home usilale njaa. Hiyo chakula yenye inabaki kwa tins, hiyo ndio chakula yako utasanya yenye inakaa best, utakula ndio usiende kulala njaa. Nilienda kwa roundabout, it was saa moja, nikapiga magoti. Mimi nilikuwa sikuwa nalia kwa sababu mtu amenifukuza. Mimi nilikuwa nauliza Mungu, at this time of my life, mimi sina mtu kunisaidia. On today's episode of Tuko Talks, we bring you a story of one Deborah Moraa on how she's rebuilding her life from a traumatizing past after being misguided in the church and misled on the altar. My name is Njeri Mercy, and this is a story of Deborah Moraa. My name is Deborah Moraa. I am a gospel artist and I'm a mother of one. Nimeokoka. Yes. Moraa, unaendelea aje sahi? Before that to dive kwa whatever happened. Sisi place niko kwa life yangu nasema na manage, na one thing I can say that God has been so faithful. In my story I can never minus God. Yeah, I will always say that my God has been so faithful in my journey. And endelea sisi niko at least siko place nilikuwa, but at least niko sawa kidogo. Yeah. Now we can dive into the story. You give us the story what happened until now. Sisi tutakaa back na mtazamaji and then we will ask questions where necessary. Yeah, so my story begins when I was a very young girl. I come from a family of 7 girls, and I'm the 5th born. I mean number 5. I come from a family of 7 girls. I was raised by a single mom, but partly we had a stepdad in our life, and mimi number 5, mimi msichana wa 5. Mamangu akupata kijana, hatukufanikiwa kuwa na kijana, but I remember we had a boy akapass akiwa 6 months, so tukabaki wasichana peke yake. So nimegrow na life ya single mother, but kuna time yenye tulipata stepdad, pia ikafika mahali akaenda. So my story begins when I was a very young girl. I remember nikiwa shule, I was a very bright girl. In school, in every school that I went, I was a very bright girl. Nilikuwa most of my schooling time nilikuwa number 1. Nikikuwa number 2, I will cry and I make sure nimerudi number 1. So in the process of getting education in primary school, life was so tough because nilikuwa naishi, kuna time tulianza kuishi na stepdad, and our stepdad was so harsh. Babetu alikuwa anatuchapa. I never grew up as a normal child mwenye una grow, unacheza, unakuwa entertained. Me never knew that thing in my life. Mimi nilikuwa natandikwa, tulikuwa tunachapwa kabisa with my stepdad. So I developed that character ya kukua peke yangu, kujitenga na watu. And I remember my life growing up, that's when I knew God, because God was my only friend at that time. Nikasoma vizuri. My dad was there, our stepdad was there supporting us education wise, and my mom also was there supporting us. But something happened when I was about to finish my class 8. My mom and my dad wakakosana. Now my dad akaenda, nikabaki na my mom. And I remember nilikuwa about kufanya my class 8, and being a very bright girl, I knew that after finishing my class 8, my dad will support me. But now this person mwenye angeni support ameenda. Singeweza, nikaanza kukua na stress, itakuwaje. And I remember that time in the village that we were, people wakaanza kuongea like, sasa wewe unajifanya unakuanga mwerevu, unani atakusomesha. So nilikuwa na stress, and I did my class 8. God akanisaidia. That time it was in 2011, nikapata 328 marks. In that time nilipita. I was the first girl in that school. And my mom seeing that, kwa sababu my mom alijua mimi ni msichana mwerevu and angeweza kukubali nibaki nyumbani. So my mom akaniacha home, ya akakuja kutafuta kazi Limuru ndio aweze kunisupport. Aliniacha kwa mshirika wa kanisa.
Wakati mamangu aliniacha kwa mshirika wa kanisa, it was my first time kukaa away from my mom. That's when my life began, ile ya shida. Yeah. So from there, wakati mamangu alienda, mimi kwa mshirika, nilikuwa kazi yangu ni kwenda church kuosha viti. I was young, I guess 13 years hapo, kwenda kuosha viti, kukaa kwa kanisa. I knew God when I was still a young girl. And in the process, hapo kwa kanisa, there was this pastor. Our pastor, actually, mimi nilimjua kama our dad. You know, nowadays people call pastors dad and mom. Now hiyo time huyo pastor alikuwa our dad. And I remember huyo pastor alikuwa dina orphanage. Alikuwa na wasichana hapo, watoto wamewachukua mayatima wa kuwasaidia. And me seeing that, nilikuwa na feel niko comfortable, niko kwa place poa. But pia huyo pastor ikafika time ni kama akaanza kunitaka mimi, and I was 13 years old. Akaniambia I want to sleep with you, use that word, and I will help you kwenda shule, kwenda high school. He knew our situation. He knew that my dad had gone. He knew that mamangu haizi jiweza. Still tulikuwa na watoto wadogo na mamangu bado alikuwa na struggle. So akaniambia ukikubali nitakusaidia, because he had pastor friends in Eldoret. Aliniambia atawaongelesha, watanipatia nafasi ya kwenda shule, watanipea scholarship. There was this one time yenye alikuwa about kuni rape. But I thank God something happened. Nilikuwa nimeenda kwa pastor. You know, kwa pastor ni place yenye kila mtu anaingia. It's an open home. So nilikuwa nimeenda, me never knew it. Hakuna watu at that time. And nikaingia ku watch TV. Kumbe pastor alikuwa bedroom. When he had someone akatoka, akakuja, and he found it is me. Mimi sasa you know, I'm still a kid. I don't know that mtu anaweza kuwa na akili zake, and he was about to do something bad to me. And luckily mtu alijitokeza. I cannot remember what happened that time, but I know mtu alijitokeza and akaniachilia, and from that day nikaenda. I never said that thing to my mom, to anyone, because personally our dad alikuwa anatupiga sana. Na yo dad kutupiga, my stepdad alitutenganisha na my mom, because mimi singeweza kwenda kuambia mamangu kitu, kwa sababu una feel like our mother alikuwa na, it's like alikuwa na stand with our dad, ana side na our dad. So anytime una feel like uko na shida, I could not speak to my mom. Nitajiekea. So even anything that happened in my life, especially that part of that pastor wanting to rape me, I never talked to anyone. My mom came, akakuja. I remember that hizo siku tulikuwa tunaingia secondary, on February ndio tulikuwa tunajoin high school. My mom came, alikuja akaniambia unaenda shule. I remember me wanted to go to St. Mary's. I never knew St. Mary's iko wapi paka sijajua iko wapi, but mimi nilitamani kwenda St. Mary's. Nikamwambia mamangu, mom, mimi naenda St. Mary's. I knew it is a boarding school. Akaniambia uko ndio unaenda. My mom lied to me actually. So nikachukua tungo twangu tudogo. I remember your time kulikuwa na ile bagi ya yellow kubwa before hizi makaratasi zikue band. Nikachukua nguo zangu kidogo nikeka kwa paper bag, nikijua I'm going to a boarding school. Mamangu akanifikisha Nairobi. Alinichukua kanileta Nairobi, and she took me to my aunt there in Nairobi, and my mom akaniacha huko, and hapo ndo anza safari yangu ya high school. My life in high school, kwanza kuingia high school ilikuwa ngumu sana. Ninaenda leo napata sina tie, sina blazer, wananirudisha, sina kitabu fulani wananirudisha, until there was a time nilirudishwa sana. Nakumbuka kwanza niliingia shule late. Watoto walikuwa wanaingia Feb, mimi niliingia March, kwa sababu mamangu hakuwa na pesa enough, na sikuwa na enough za kuingia shule. So wakati nilirudishwa sana, there is this secretary sitamsahau, alikuwa anaitwa Regina. Akaambia that class teacher mwenye ananirudisha, ruhusu tu msichana ingie shule, mkubalie, atanunua vitu wakati anaendelea kusoma. So wakanikubalia, nikaingia shule. Nakumbuka niliingia shule on March, na they were about to do midterm exams.
midterm exams, na nikafanya exams. By then nilipita, I remember I got a B+. Nilikuwa nimesoma like 1 week. I got a B+, my first exam in form 1. And me knowing my problems, me knowing where I come from, nilikuwa na hard time sana. And I approached my class teacher. She used to be called Madam Makoba. Nikamu-approach. I felt in my heart I need to talk to someone. Nikaenda nikamu-approach, nikamuelezea shida zangu, nikamwambia mimi kwetu penye niko siko kwetu, niko kwa aunti yangu, mamangu haziweza kunilipia school fees, life yetu iko hivi. And I really thank God for that teacher. From form 1 to form 4. I remember kulikuwa times zenye mimi hata siwezi lipa school fees peke yake. But that teacher made sure that any bursary inakuja kwa shule nilikuwa napata. And I remember in form 1 nilifukuzwa shule sana. And I remember December nilikuwa nimesema mimi naacha shule. And I talked to God. I remember kulikuwa na events kitambo za wasanii wakubwa wanaenda places wakivuka mwaka. I was on my bed that night. It was on that first, nikamwambia God, kama ulitamani nisome, make a way. But kama uko unataka nisome, tukifungua shule hivi, I just want to go away. I don't know where I'm going. I just want to go away. And wakati nilifungua form 2, I remember my class teacher called me and other students. Kulikuwa na 3 other students, akatuambia tumepata bursary the whole year. Wow. And I really thank God for that. In form 2 sikufukuzwa school fees hata kidogo. God did a lot for me that year. Nika concentrate shule sasa. In form 3 nikaanza tena mashida za kufukuzwa shule, school fees, but God akanisaidia nika manage with bursaries. In form 4 nilikaa the whole of term 2 sikuwa shule juu nilifukuzwa school fees. And mamangu angeweza. And I remember mimi hata nikiwa shule nifukuzwe school fees, I could not tell my mom. Ningemwambia aje. Mamangu alikuwa ule mtu mwenye anaweza tembea kwa milango, aanze kuambia watu mtoto wangu wako shule, mnisaidie. And I never wanted her to feel that burden of me being in school, because I knew her situation. So nikakaa kwa nyumba for the whole of term 2. And I remember nilitoa niende nifanye exam, kwenda kufanya mock exam. And by doing that mock exam, nika emerge among the top 3 in school. Now the teachers wakasema she's the best student, asitumwe nyumbani tena. Wacha akafanya exam, akimaliza shule atakuja kulipia hizi madeni. And I really thank God for Madam Makoba, my class teacher. Pia alinitafutia bursary as I'm finishing my high school. Wakanilipia bursary, I think ilikuwa 9K. Nikamaliza form 4. Na kumaliza form 4, I was so happy kumaliza shule. Juu mimi nilisoma na shida. Mimi nilisoma na shida. Mimi nilikuwa naenda canteen, unapata mtu ako na KDF packet moja, makeki, wewe unakunywa uji bila kitu from form 1 to form 4. Mimi hata sikuwa najua hata shilingi 10 ni kusema nini. But I could not tell anyone. I could not even speak to anyone, because mimi niliishi ile life ya kunyamaza na kuambia God. And no one was, I felt like at that time no one could understand how I feel. But also in high school I was the best student, and nilipata B- wakati nilimaliza. I managed and I got my B-. And after I had finished my form 4, something happened in my life, and it really shattered me. I had a sister. She was our third born. Aliniambia ukimaliza shule usikwe na stress. I have my producer friends, because I started writing my songs when I was still in primary school. My sister knew I am a gospel artist. So akaniambia usikwe na stress, nitakuconnect kwa producer. I have my friends, nitakutafutia kazi. Alikuwa ananiambia atanitafutia kazi. So after I had finished my form 4, my sister passed away. Immediate, hata walikuwa wananingoja ndio niende nimzike. And that thing really shattered me. The first encounter after nimemaliza shule, nilienda kuzika my sister. She's our third born. She was the best person ever, because she supported me. She's someone who supported me. From there, after kwenda kuzika sister yangu, niko ni environment ya mother home. Siwezi ishi. Siwezi kana mother. My mom was going through a lot. My mom, she's that woman she has been through a lot, and I could not sit down and see her going through that. I needed to go and look for a job, or niko to away from that environment. And nikatoka nyumbani,
Nikakuja nikakaa, there is a friend of mine tulisoma na yeye, nikaishi na hao kidogo. Then nikatafutiwa kazi ya nyumba. I started working as an house girl. And I remember my aim, wakati nilianza kuwaka as an house girl, nilitaka kutafuta pesa because I had a balance in school. Ndio nichukue my certificates. And that time ungepewa certificates zako without hiyo balance, fee balance. So nikaanza kufanya kazi za nyumba. Nikafanya kazi ya nyumba ya kwanza ikanilemea kwa sababu at that time I was kind of asthmatic. Singeweza kuamka mapema, nilikuwa na allergy ile kusneeze. So hiyo kazi nikasimama, nikatafuta kazi nyingine pia nyumba nikapata, nikawork. And nikapata pesa ya masi. Nikasema nilipata kazi, I was in South B. Kazi ya nyumba. So wakati nilipata pesa nikasema let me go and pay nitoe documents zangu shule. But I remember even after finishing my form 4 I was in depression. Yeah, I could not think straight. The reason being I saw me struggling because I felt like no one understand my journey, no one understand my life, and I never wanted to trouble my mom. So I was in deep depression because even after finishing form 4, sikujua venye naweza navigate through the issues of life. I had no one to guide me, I had no one to tell me do this. Yeah. So mimi kwenda I was going to pay for my school fees balance. Yeah, and along the way Nairobi nikaibiwa pesa. I really do not know what happened. I was young, I was naive. Nilibiwa almost 10,000. So due to depression, ndio kuibiwa pesa. Mimi niliacha kazi ya nyumba hiyo siku yenyewe, nikaenda home. And at that time my mom was still in Moraa. Mamangu alinipokea vizuri and akaanza kunilipia computer classes here in Limuru, and I started doing computer packages, but still I was not myself. So in the process, this is when I met this man. Yeah. So my mom ni mtu wa kanisa. I really thank God for her taking us to church. Ametu guide kwa kanisa sana. So mangu kwa kanisa, I can say that with every parent unaweza taka kuona watoto wako wakisucceed na wakibarikiwa, and that is my mother. So kwa church my mama alikuwa anaongelesha mapasta akiwaambia mtoto wangu amesoma, alipata grade mzuri, but amekosa uwezo wa kwenda university. But that was called Tuko University kufanya education. Yeah. And my mom used to tell these pastors, yani kutafutile msaada yenye kama naweza pata help ya kwenda college ama university. In the process of my mom's talking to pastors, there was a time guest pastors came to that church. Na mimi nilikuwa kwa kanisa and I was in praise and worship. Nilikuwa tule mtu wa kanisa, me am a church person. So that pastor came. I never knew me kukutana na huyo pastor itakuwa mwanzo wa maisha yangu ya kuteseka. Yeah. So that pastor akakuja, akapreach kama kawaida, I remember ilikuwa in the midst of the service wakasema nani ako na kitu ya kusema nini. Mimi nikasikia tu roho imeniambia amka, ongea shida zako. Mimi nikaamka nikaanza kuongea venye nimesoma, nimepita, I got a good grade, sijaenda campus, sijaweza kwenda campus, ama gospel artist, sina mtu wa kusupport songs zangu. And after church that pastor called, I remember it was me and another woman, akasema that girl and another woman mkimaliza service you see me. Wakati tulienda na mama kwa pastor actually, and pastor akatuambia haina shida, you are a bright girl, nitakusaidia, sijui I have a friend wapi atakusaidia, and nyimbo zako sijali, tutakusaidia. So I felt good and my mama kona hope imekuja. Yeah, mamangu akafurahi. I remember that week the pastor called, alinipigia simu akaniambia niende I think Lakisama. Yeah, Lakisama. And I talked to my mom. Nikaambia mamangu, pastor ameniambia, mamangu alikuwa kwa kazi, nikaenda nikamwambia pastor ameniambia niende Lakisama. Akaniambia ina shida, labda amepata opportunity ya kazi. Mamangu akanipatia fare.
Nikavaa vizuri. I wore a very long dress. Me, I'm a church girl, and yeah, that is my life. So nikaenda kwa pastor. Kufika huko, I remember in that room, there was that pastor, another boy, and another man. So there were three. There were three. So this pastor, the another boy nilikuja kuland, ni distant cousin. This other man, now it's my ex-husband, and now this pastor. So kufika huko hakuniambia hata hakuniintroduce hata ile eti kuna kazi amenitia manini. After wakaniserve chakula kukula, ndo akaanza kuniambia, unajua huyu ndugu yangu hapa ni mtu mzuri, alikuwa na bibi akatoroka na vitu zake zote, lakini ni mtu wa bidii, ungeoleka kwake atakusaidia, certificates zako atakutolea, atakusaidia. And that guy was so quiet. And let me tell you, Mercy, when I look at my left side na niangalie nyuma, manze, that day kuna ile kitu mtu anasema, I cursed the day I met someone. Because that day I really do not know what happened to my life, because mtu alikuwa huge, alikuwa mkubwa, and mimi nilikuwa katoto, nimemaliza form 4. I was young. I was 18 years. Nimaliza 18 years exactly. Nikienda to 19 years. So that wakaniambia ni kama ninaweza kubali, but sasa I was so desperate. I was so desperate. I wanted education. My certificates bado ziko shule. I felt like I wanted to go back to school. And because alini promise atanisaidia, nikaona hope imekuja. Kwa life hope imekuja. And personally never gave in that time. I went back and asked my mom, nimekutana na huyu pastor, ameniambia hivi na hivi na hivi. Unaona aje? My mom, at that time, my mom hakukuwa na help ya kunisaidia. Akaniambia, enda, maybe atakusaidia na utakuja kutusaidia. And the way, when I looked at my mom, nikona like, by the way, my mom has gone through a lot. So sikuwa itamani kumdisappoint. And maybe niliona nikienda huko neza pata msaada pia nikuje nisaidie mamangu. Because mamangu amenisomesha na shida Masi. My mama struggled to see me in school, to see us growing, especially raising 7 girls alone. It is never easy. So I wanted to be an help to my mother. And mamangu wakati aliniambia niende nikakubali, and that's how I got myself in that marriage. I remember when I went to that marriage, the first time nilienda huko, that guy was a truck driver. Hakukuanga nyumbani sana. Alikuwa mtu wa kusafiri, ungemuona home. So mimi alinipeleka akaniacha nikakaa na watu wao. Ushago. So kidogo Moraa, so time yenye umeenda ukapata pastor kwa ofisi na your ex-husband, and then you came back and told mom, this is what the pastor said. There were no formalities, discussion of you going to get married. There was nothing. You just took your clothes and went to this man's house. But I was so desperate. There was nothing. Yeah, there was nothing. That time nilikuwa so desperate. Mimi nilienda. Hata kunikujia, mimi nilienda. Nilijipeleka. Because mimi niliona nimesaidiwa. And getting there, I remember nilienda na huyo pastor. Nilienda nikachukua nguo zangu tukaenda na huyo pastor akanipeleka nyumbani, na that guy akanipeleka akaniacha kwao. And unajua alikuwa mtu wa kukaa sana, alikuwa mtu wa kutembea kwa barabara. He was a truck driver. How old was he maybe? Hey. That guy was old. He was 43, I was 19 years. Yeah. He was old enough to be my dad. But sasa ningefanya aje? So wakati aliniacha kwao, mimi kufika kwao ndio ikakitika kuja ikani hit, Deborah, this is not the type of life that you wanted to live. Things changed. Completely things changed. I was a young girl, now I'm becoming someone's wife. And when you're getting married to someone who is older enough to be your dad, si mtu atakutreat kama mtoto, kama kijana mwenzako, atakutreat kama venye anaweza treat mama rika yake. So this guy nikona isi life yenye nilitaka. And I remember nilitaka kutoka, but in third week I realized I'm pregnant. Singetoka, ningepelekea nani mimba?
nimetoka kwetu, kuna shida, ninarudi wapi tena? Nikabidi nikae. That guy akapata kazi, akaenda kazi, was a truck driver. Nikajipata nimeachwa kwao, and hapo ndio life yangu ikaanza, life ngumu. And sikukaa kwao sana, wakanichukua. I remember that pastor pia akanichukua, akanipeleka in a small town, still in that place, ka small town. Hapo ndio nikaanza life yangu. And this guy of mine hakuishi na mimi, aliniacha kuishi na watu wao. And I remember nilipata pregnancy immediately. Nikikuwa kwa hiyo marriage nilipata pregnancy immediately na nikaanza kulea mimba. I faced a lot of rejection, Mercy. Unaona mimi ni Mkisii, nimeenda kwa place yenye sielewi language zao, hiyo lifestyle yao sijaika. So nikapata ile a lot of rejection because people wakunielewa, hiyo familia yao iko inielewa, na ameniacha kwa familia yao, and he never visited. I remember mtu angekuwa anakuja kukaa na mimi like once in 3 months, once in 2 months ni angekuwa na visit. Na kwanza aliniweka kwa highway from Eldoret to Malaba, penye anapita anakuja analala usiku, kesho anaenda kiendanga. That is the type of life I lived. Nikalea pregnancy yangu na shida. And I used to cry a lot. Nikona by that period niliona life yangu imeisha. I saw my dreams vanishing away. And this guy akakuja akakuwa don't care person. Na venye aliniacha na watu wao niliteseka sana, because watu wao walikuwa wanani kind of mocking you and making your life becoming more miserable. I remember there is a time he took me to apartment ya father-in-law, mjomba wake. Kwa hiyo apartment tulikuwa tunaishi na kazini yake, na huyo kazini yake alikuwa na wife. So those people ilikuwa hata nikiweka kiti nje wanavunja. Nilikuwa hata nikipita, you feel like these people, they don't want you there. Walikuwa yani walinidharau. And the worst part ni kwamba when he comes back, nimwambie this is what these people are doing to me, atenda kae nao meza moja wakule new story ishe. And mimi nikaonekana kama an outsider. So when I was still pregnant, I reminded him what he said, that is going to support me get my certificates from school, na nisaidie kunipeleka shule. And alisema yeye aizi somesha mwanamume mwingine bibi, he cannot do that. Na si wewe ni bibi yake. So he felt like nikienda nisome neza chukuliwa huko kwingine. And he was not ready for that. Alisema he cannot do that. So mimi nikabeba my pregnancy. And I remember the people that nilikuwa naishi na hao kwa hiyo apartment waliniambia, because your husband is not around, wakati utajifungua tutaona mwenye atakusaidia, we will not help you. So there was a lot of hatred and rejection in that family. I remember nikipata my labor, the guy nilikuwa kwa church, I was ministering in church, it was on a Saturday, that's when nilipata labor ya mtoto wangu. Nikarudi nyumbani, in the process kuendelea kumba nikajisikia hapana, this is not normal. Nikatoka kwa altar nikaenda home. Kufika nyumbani nikapata this guy amekuja. So I really thank God for that, because mimi nilikuwa nimeambiwa wakati utapata labor we will not be there for you. Hatutakusaidia and your husband akwangi around, hatutakusaidia. So mimi wakati nirudi home I got that guy amefika, and asa nilikuwa nimeshakuwa bibi Masi, nilikuwa nimeshazoea, nilikuwa sasa nimekuwa that village woman, that village wife. Nikaanza kuprepare, niko na ball iko 9 months naelekea kuzaa, naanza kuprepare supper for the man. Alikule mtu hawezi kusaidia, hawezi kujipusha, hawezi fanya nini. Ni ule mtu amekuwa wewe, you are everything. So nikaanza kujipush kumpikia nini, nikalemewa. That night wakanipeleka hospitali. I got my labor on 23rd December. Nikajifungua 25th December. And in the labor room, my husband was not around. Akukua. I remember 24th
Niliuliza there is a bibi ya pastor mwenye alinipeleka kwa mwanaume, bibi yake alikuja kunisaidia wakati nilikuwa naenda kujifungua. Nikamuuliza where is this guy, where is that man, my ex-husband now. Kaniambia walienda kulewa na watu wao. Nikajiuliza, mtu uko na bibi ako about kuzaa, utapataje courage ya kwenda kulewa? Mimi nikajua this guy akwa initaka kwa life yake. I was a picture wife. Nikajifungua vizuri and he came, tukabeba mtoto, tukakuja nyumbani. That girl kana mimi that 25th, 26th, 27 akasema amerudi kazi. Mimi ameniacha na mtoto mdogo. Mimi sikuijua kubeba mtoto Masi. I got my child nikiwa kwa depression because of everything that I've been through. From that wakati alienda, my husband nilikaa 27, 28, 29, 31st. So at night mimi niko na mtoto mdogo. Nampigia, I called him at night ile nilikuwa nimeshajikubali. Nilikuwa nimeshajikubali ama wife. Ile kumpigia kumwambia I wanted to tell him like I'm happy, mwaka inaisha nini you know. Sometimes a woman unataka kujipenda, mimi nasema kujipendekeza that time ya kufanya your partner feel good. Yeah. Nikampigia simu, napigia nani simu? Mara ya kwanza hakuna mwenye anachukua, nikapiga and nikaanza kutuma message. Nikaona venye ina replyiwa, that is not the guy. My husband was not educated. He was not educated, and someone who is not educated atakiandika kitu utajua. Yeah. Juu mimi nilikuwa najua. Someone nimeishi naye nilikuwa najua. So wakati reply ilikuja, nikaona that is not him. Nikaanza kupiga simu, kupiga simu. I remember ilikuwa saa 6 usiku, nikaambiwa woman alishika simu akaniambia stop calling. Niko na bwana yako hapa. Acha kupiga simu unatusumbua. I had a small baby Masi. Nilisikia ni kama tumbo yangu imekatika. I cried. Nilililia Mungu. Nikaambia Mungu, why? At this time of my life, why? Niliona Masi life yangu imekuwa wasted. Na huwezi toka kwa sababu uko na mtoto mdogo. Maisha ni ngumu. Utaenda wapi? Mamangu ameishi life ya kuteseka. Huwezi mpelekea mtoto. So that guy, I don't know what happened, kazi yake ikaisha wakati tulianza 2018, kazi yake ikaisha akakuja nyumbani. Ukuja nyumbani, I started asking him about the issues. Of course hatukuelewana, and I was like, mimi nilikuwa na mtoto mdogo. Huyu mtoto hata ni kama hakuwa amemaliza mwezi. And nikamwambia mimi naenda. I want to go to my mother's home. And unajua sometimes mwanamke unatakanga kumwambia unaenda ndio uone venye atareact. Huyo mtu alibaki alikuwa amelala kwa kitanda akanyamaza. I packed my things, nikabeba katoto kangu kalikuwa kadogo Masi. Nikabeba katoto kangu, the guy alikuwa tu hapo. Wakati nilitoka alikuwa tu hapo. And nilitoka nilikuwa naenda home kwa mamangu. And nilikuwa Western. Mamangu alikuwa side za Migori, alikuwa ameenda kulima huko side za Sirare. The journey was too long. I had a small baby. Mtoto mdogo, mimi sijui kulea mtoto. I was in depression. Along the way nilikuwa tunalia. Kufika penye mamangu wako Masi, my mom was going through a lot. Mamangu alikuwa anapitia. Mamangu alikuwa anafanya vibarua ndio survive. Na alikuwa na watoto wa sister zangu wengine. So mimi nikaangalia life ya mamangu na bado nampelekea mtoto mdogo. Itakuwaje? Nikakaa hapo, depression ikanigonga. Nakumbuka depression ilikuwa inanigonga hata sikuwa naweza kuoga, kuosha mtoto, kubeba mtoto. And that time I felt like I really hated having a kid because I could not even hold my child, love my child. Mimi wakati mtoto wangu akawa mdogo siwezi sema kuna time nilimuadmire Masi. No. And God gave me a very cute boy. Nilikuwa na pain. And that guy akoipiga simu nikiwa kwetu. Wakati nilikuwa naenda kwetu, that guy akoijaribu akoi make effort. Eti mtu unapiganga simu kuuliza what happened. I remember my mom dali make effort kumpigia kumuuliza kwa nini. Akasema huyo ni kichwa ngumu, huyo achana na yeye. Ni kichwa ngumu, chaende. And niliona situation ya mamangu
nikaona hapa siwezi pia mamangu stress, acha nipelekee mtu mashida zake angangane nazo. Nikampigia simu kumuomba msamaha makosa yenye mimi sikufanya. Mimi niliona maisha yangu imeisha, because this is not the type of life that I wanted. Sasa napelekea mamangu shida. Nilimpigia simu nikamwomba msamaha. Alisema kuja na madharau tu, you come. Nikajipeleka kwa that man tena, and akutuma fare. Mamangu ndali ile pesa za mamangu za vibarua ndiye alichukua kanipatia, nikarudi. Kwenda alijua kuna place naenda basi. Alijua kwetu ni maskini. Kwanza alikuwa ananiambia kwetu ni maskini sana. Lembe napeleka mtoto wake kwa umaskini. Kwetu ni maskini sana, hakuna place naenda. Nikirudi kwake alikaniuliza, unaenda wapi? There is nowhere you can go. Alijua maisha yangu imeisha. And nikajiambia, like, Deborah, ulikuwa unataka nini kwa maisha yako when you were in school? Ulikuwa unatamani kuwa nani? The more I remembered, I was a bright student in primary and in secondary. Nilikuwa nanipea depression. I could not face anyone. Nilikuwa hata nikiona mtu tulisoma na anajificha. Unajua masi society kuna stigma. This girl was so bright. Everyone expects you to have a bright future after school, but uko hapo na kama mama mzee. Actually nilizeeka that time. Nilipitia maisha ngumu paka nikuwa na kanya mzee. That girl alikuwa anataka nitoshane na miaka yake. Alinitesa. So kurudi nikalelea mtoto wangu. Nilikuwa natamani kutoka sana, but the more natoka, I remember hata my son akiwa in 9 months nilitoka, but the more natoka napata narudi kwa sababu mtoto ni mdogo. Na sizi pelekea mamangu shida. My mom, she's still struggling na life. Napelekea shida kwa nini? Wakati mtoto wangu alifika 9 months nikatoka. Pia kufika kwa mamangu, I remember nikaanza kutoka hiyo 9 months nilikuja mamangu alikuwa in Limuru tena. Nikaanza kufanya kazi ya kuchuna chai. And that time ilikuwa cold season. Nilikuwa nachukua mtoto wangu namweka kwa shade. And you know in Limuru kuna kuanga na kabarafu. My son was so young. Alikuwa 9 months. Hapo hata ameanza kutembea. So nilikuwa nachukua mtoto namweka kwa shade. Mimi naenda kuchuna chai. Hiyo baridi yote asubuhi, hiyo barafu inachapa mtoto. Niko na hapana. Natesa mtoto wangu. Wacha nirudi. Ndio mtoto. Karudi tena. Uko si mwanaume anajua kuna penye unezeenda. Na anytime niko kwa mamangu nimpigie simu, huyo mtu hakuwahi nitumia hata shilingi moja. Na alikuwa ananiambia kwetu ni maskini sana. So kurudi kwake, wakati nilirudi kwake mtoto wangu akifika 9 months, I remember I told myself, Deborah, you still love life. You can pick the pieces. You can still become the person that you wanted to become. And nililea mtoto wangu. Wakati alifika 1 year 6 months nilitoka. Na nilitoka for good. Bwana hujairudi tena. Sijairudi tena. And nothing will ever take me back there. And from time nilitoka huko, my son was 1 year 6 months. Is now 7 years and 7.4 years now. From that time yo mtu ajai tutumia hata 10 bob. Hajawahi hata reach out. Hata mimi ndo I remember mimi ndo nilikuwa na reach out. Nikimuuliza venye mtoto ata grow up. Mara ya kwanza nilikuwa namuuliza upkeep ya mtoto. Masio mtu alikuwa ananitusi. Inafika mahali paka ananiambia mtoto si wake. Aniambia kama nimeshindwa kulea mtoto nimpeleke. Ninajiuliza naweza chukuaje mtoto wangu mdogo nimpelekee ale mtoto azamana. Najiambia hapana, huyo mtu alikuwa ananitusi paka sayaje nipatia hata shilingi moja. I remember the last time tukiongea naye aliniambia mtoto si wake na nisimsumbue.
And aliongea maneno mabaya, and I cannot even say the words because you know children do grow. Children do grow, and siwezi taka siku moja mtoto wangu feel asikie kenye babake alikuwa anasema kuhusu maisha yake. Vitu zingine I prefer keeping it low, but huyo mtu alikuwa ananitusi. But I really thank God ata God is so faithful. After kumaliza kutoka huko nikakuja nikatafuta hustle. My first job was ilikuwa toughest job masi ever. The person that alini-employ kazi nipatia kazi ya daycare. That was my first job after kutoka kwa mzee. Nikapelekea mamangu mtoto na sikuwa nimemwachisha kunyonya, hapo ndo nilimwachisha kunyonya nikikuja hustle. Nikapata kazi ya daycare, mtu akaniambia na nilipa 6k because I was so desperate, na 6k ni pesa mingi kama una kazi. Pesa mingi sana. So I agreed. So place nilikuwa naishi ndio niende kazi, nilikuwa naishi kwa close relative. Masi that close relative akuwa nanunua food kwa nyumba. Mimi I had to survive na chakula ya watoto shule. Ila unaifika asubuhi wakati unapatia watoto breakfast, unagawa kidogo kidogo, that is your breakfast. Lunch ile umeshawalisha, hiyo chakula yenye inabaki kidogo ndio unakula lunch. Ndio sasa uende home usilale njaa. Hiyo chakula yenye inabaki kwa tins, hiyo ndio chakula yako utasanya yenye inakaa best, utakula ndio usiende kulala njaa. I worked for like almost a month. Ikafika mahali mamangu akanipigia simu akaniambia your son anataka maziwa. Unajua nilikuwa nimemwachisha kunyonya. Mamangu akaniambia mtoto wangu anataka maziwa. Ni mtumia hata 300 amwandikia mali maziwa. I went and approached that person mwenye aliniandika kazi, nikamwambia nataka unisaidie pesa. Nitumie mamangu anulie mtoto wangu maziwa. That girl alikata kunilipa masi. And I've worked for almost a month. Alikata kunilipa na kanitusi. Akaniambia enda usaidiwe pa kulala, kesho yake uende ukue chokora. I cried. Nilienda kwa roundabout. It was saa moja. Nikapiga magoti. Mimi sikuwa nalia kwa sababu mtu amenifukuza. Mimi nilikuwa nauliza Mungu, at this time of my life, mimi sina mtu kunisaidia. I don't have anyone. I don't have a dad. My mama kona mashida zake. Mimi sina mtu. I don't have anyone to help me in my life. Why God? And in the process kuna mzee alinipata hapo nikilia. Akaniuliza, nikamuelezea venye kumefanyika, venye mtu ameninyima pesa na akanifukuza. Akafeel pain as a parent, akanipatia 300. Tukaenda kwa M-Pesa moja hapo pia akaongelesha mama, akanipatia 200. Nikatumia mtoto wangu mamangu pesa ya ya maziwa. Hivyo nilitumia mamangu pesa ya maziwa. And asubuhi vile niliambiwa niende nikuwe chokora. Mimi asubuhi nilienda nikalala hiyo place. Kesho yake nikaenda kwa my sister, my second born sister. Baidha alinisaidia sana, kaniambia weka tutatafuta kazi. And I remember it was in 2019. And God alinipatia kazi masi. Alinipatia kazi kwa sababu hiyo place nilikuwa nafanya kazi ilikuwa ngumu mtu kupata kazi. Na God akanipatia kazi na akanipatia kazi for 5 years. I worked there for 5 years. It's been a hard job, but I really thank God is provided for me. Provided for the last 5 years. Hapo ndio Mungu aliniprovidea. Nimelea mtoto wangu, is now 7 years 4 months, ako grade 2. I thank God. God gave me a very bright child. And kwa sababu mamangu alistruggle kunisomesha, sikutamani kuona akistruggle pia kusomesha our last born. Nao nikachukua hiyo jukumu ya kusaidia mamangu kusomesha our last born. Na wakati our last born alimaliza shule, ndio sasa nikaanza kushughulika na life yangu. Yeah. No, you're okay. Yeah. Moraa, hii wakati unatoka kwa bwana unarudi, anakutukana, anakutesa, are you trying to talk with the pastor mwenye alikwambia this is a good guy, he's hardworking, get married? No. You know, Masi, I faced a lot of trauma growing up.
And that thing ilini affect paka venye nimekuwa mtu mkubwa. Me, I could not talk to anyone. Even in my today's life. I started opening, si kitambo sana. Ndio nilianza ku open up na maisha yangu. I could not tell anyone what I'm going through. Yeah, I could not tell anyone. Mimi nilikuwa naambia Mungu. Mimi nazingia kwa nyumba nifunge mlango and I cry to my God and I'm okay. Yeah, I could not tell anyone. Yeah, even the family yo mwanaume walikuja kujua what I went through after nimetoka kwa marriage, because they really did not understand. But sasa hata ningewaambia masi wangenisaidia nini, because there was a time hata ni huyo mzee alinipeleka kwa mjomba wake, of which nilikuwa namuita mother-in-law. So huyo mama hadi anaambia mtoto wake ndiye alikuwa amemaliza form 4, anamwambia usiongee na Moraa kwa sababu Moraa atakuonyesha date wanaume wakubwa. Yeah. So unaambia nani? Because the society na kujudge. Hakuna mwenye utaambia. And niliface a lot of rejection, by the way, from the people that are very close to me. Mimi niliface rejection sana, because watu wana expect ulikuwa na life poa. Hata wale watu wenye close to you, you know, understand, close to you, they don't give you any support. Ni kama wanakufukuza na wanakuongea, so ilibidi keep quiet. Moraa, do you feel like the church misled you into getting in that marriage? Yeah, the sad part ni kwamba I've been a church girl all my life. Nilifeel ni kwamba church ili ni lead to the wrong direction. Yeah, unajua church ni place yenye unaenda kutafuta comfort. Masi nilikuja kurealize hakuna place safe kwa hii dunia. Hakuna. Sometimes unafeel utaenda kwa church upate peace. Maybe kwa hiyo church ndio uwezi pata amani. Yeah, so nilifanya hati yangu ikakuwa church. And from that day I really trusted that my heart is a church. Yeah, even in my life right now I'm in a church, but my perspective of a church si kama ya kitambo. Yeah, I'm a different person when I'm looking at a church right now, si kama kitambo. But church ilini let down. Yeah, pastors walini let down. And I'm sorry to say this, I'm afraid of pastors. And si nachukia pastors, but me, I'm afraid of pastors. Yeah, and I really don't even to get close to a man of God. Yeah, sometimes unasemanga dia afadhali walevi. Because pastors, they are human beings, mercy. One thing we forget, that pastors are human beings. Na pastor anaweza kufanya life yako ikuwe mbaya hata kushinda ule mlevi. And I'm sorry to say this, when I look at people later, I'm getting married to a pastor, or pastor amesema hivi, pastor amesema hivi. For me, dad amesema. Yeah, dad amesema. For me, pastors no. For me, churches no. I go to church, but for me, churches no. Yeah, I'm a gospel artist, but I tell you, mimi na kanisa, I go to church to listen to God. Nikifika point yenye tunaanza kuinteract na mapasta, hapo ndio nafikanga mwisho wangu na hiyo kanisa. I don't want. Yeah, there was a time I used to tell my friend, me hata sitaki cheo kwa kanisa, even if I'm a gospel artist, sitaki. Yeah. Do you like interaction with pastor? Sitaki. These people are human beings. These people wanaweza tumiwa na shetani kukuharibia maisha yako. Because kama singekutana na hiyo pastor, sijui life yangu ingekuwaje pia, but I really thank God for that journey, because it has taught me a lot. Yeah. There's a girl who is watching you right now, and she's in ministry, serving God like Moraa, very decent, very righteous, and now amengoja dad kwa church anene ndo ni follow. What would you tell them this morning? Let me tell you, Mercy, people are being misled by churches. And so many dreams zimevanish kwa sababu in the name ya daddy, mommy and ministry. So many people hadi wameacha career. Wameacha, hata kuna watu wameacha successful marriages because of daddy and mommy. So many girls wameacha kufollow their jobs, their dreams, their education. Even there was a time I looked at a story of a girl aliacha hadi campus because of a church. You see, church imekuwa, people worship a church more than worshiping the Lord. Yeah, people wanna believe in churches more than even believing in God. So if there is any girl out here na kachini akingoja mommy and daddy thing,
you're misleading. You're being misled. Unapeleka life yako penye uwezi itoa tena. Yeah. Wow. But we understand that now your life is not as painful as your past. Yeah, it is. Maybe you can tell us how that transition was and how you are right now before we even come to the closure of today's episode. Okay, my life has changed. Though not that I'm where I wanted to be in life. Baby steps. Yeah, but I trust in God one step at a time. I'm not where I was before. And one thing that I really thank God for, it gives me reason to live day in and day out. Yeah, and I know what I want in my life, Mercy. Sometimes I always say it might take time. Sikukuwa daktari, but I can be someone else. Yes. Maybe ningekuwa judge ama ningekuwa lawyer because I was so bright in school, but I can be someone else. And I always take one step at a time. I always take one step at a time. And life yangu si haiko place ilikuwa, but now as I told you, I'm in school doing cosmetology, hairdressing and beauty therapy. I decided to do that course because you see, miaka nayo inasonga, Mercy, and you can lazima ukue mtu kwa society. You cannot just be a nobody. As a woman, it's so bad to be desperate. It's so dangerous to be desperate and to be a nobody. So I decided to add a skill to myself, even though like right now it is just schooling. I cannot be able even to support my child, and the dad alikata kumsupport, but I thank God that everything is good. I took my child to my mom's place, and akona mtoto wangu, and say na focus na shule, and whatever I get ndio nina survive nayo day in day out. Yeah, so that is where I'm in my life right now. But in a better space now. Yeah, niko at least mentally niko sawa, si kama kitambo. Yeah. Moraa, umesema kwamba life the years are moving, so unazeeka and whatever. If you were to get married again, what would you do different this time? If I find myself in marriage space again, kwanza, something that I'll not do, that church thing, religious thing. I'll just love someone because I love someone. Yeah, that's one thing I'll do. Another thing, in marriage, I'll choose myself. I'll forever choose myself. Yeah, and I've been choosing myself. Even me making that decision of getting out of that marriage, I chose myself that time. So I'll forever choose myself, and I'll choose my son. Yeah, because now I'm a mother, I'll choose my son and I'll choose myself. Sezika place nye siko comfortable. Yeah. That one I said I'll not do that. So if I find myself in a marriage space again, one thing I'll just choose myself, add value to myself, and work on myself, and make sure that I'm happy first. Yeah. Before anything else. Oh wow, that is very profound of you. We thank God that you even came out of that marriage alive, sober and sane. You know, people can lose their mind, people can lose their lives even, and your son is okay. And we really congratulate you for taking that step of moving out of that marriage, right? But now, maybe if you were to talk to that young Moraa who was dreaming, very ambitious, and that is what led you even to trusting this old man in the name of he would support me in reaching my dreams, what would you tell that young girl? And also to your son, we have said that he might one day meet this episode and he would really want to know what mommy thinks of him, and also to pastors who mislead young girls, especially girls are misled in church in most cases. Pastors who mislead young girls, and also mom who supported you. I want you to speak to those people directly to that camera, so in case they meet this episode. And also, the perpetrator, your ex-husband. My ex-husband. Yes, please. To the young Moraa, was very ambitious. I'll tell the young Moraa, she's still the Moraa that is now. Bado tu ni yeye, nothing has ever changed. I will always chase my dreams. Sometimes things don't go the way we want in life, but at the end of the day, we change direction in life, but we don't change our plans also. We don't chase our dreams. When we go up, we go with our dreams. When we go down, we go with our dreams. I believe that I'll become someone in this world that people ever praise, remember, and congratulate. I believe in my heart that I'm so special. So
I will never give up on the young Moraa, the old Moraa, the oldest. Even if I reach 60, I will always say that I chase my dream as Moraa. To my son, God gave me a child when I never expected. I remember even when I was in school, I used to say that mimi siwezitaka kupata mtoi. Mimi niliona mamangu akiteseka, sikuwa nataka hata kulea mtoto, but my son came to my life when I never expected I'll have a child. But I really thank God he gave me a very bright child, and I really love my son. Mi napenda mtoto wangu, anaitwanga watoto wa ujana, the child of your youth. I really love my child of my youth, and I always speak blessings to my son. I know hata kama haja grown a biological father, I know there is a Father in heaven. God will always take care of him. God will always provide for his needs, and atakuja kwa mtu wa maana kwa hii dunia. When he looks at this video one day, ajue tu mamake alikuwa anamuisha all the best, na anamuisha all the best, and she'll always be my baby. Hata akifika 90 years, he will always be my baby. Yeah. And to my mother, my mom has been a very loving woman. She's my role model. When I'm asked who is your role model in my life, my mom is my role model. I've seen a very hardworking woman. I've seen her taking care of her kids. Mamangu amepitia shida, but hakuna wakati alituacha. She has taken care of 7 girls alone, and she's the bravest woman I've ever encountered in my life. Mom, I love you. I really pray for you. Mimi natakanga kuwa na life poa. Hata mamangu anajua mimi kwa life yangu natakanga kuwa na life poa. And I always tell my mom that it doesn't matter how long it's going to take, but one day in this world, mamangu nitamjengea nyumba ya permanent, and ata settle. She's not yet settled, but mamangu siku moja ata settle, and I really thank God for her, because she's like my second God on earth. And to that to my baby daddy, I really do not have words to tell him. I don't have words to tell you actually. It's been 6 years, but mimi na feel kama ni jana. What I can tell you is that there is a living God in heaven. Mimi nakuachia Mungu. And one thing I promise you is that your son will grow. Mtoto si mawe. Ajekelewa mawe yake hapo. Hata usipompatia, God will provide for your child. And you know you're a man. And a times will come in life when hata hiyo kampuni yenye unafanyia kazi itaweza kukuemploy because of years. Utakuwa umeshazeka na utakuwa na nguvu, and at that time ndio mtoto atakuwa na nguvu hata ya kufanya kazi. So the way you're neglecting your child right now, maybe in future, you never know. But I don't pray for bad things to happen. Me, I pray for blessings, because me, I wish my child to have blessings in life. The same, because you are the father to my child. Mimi nakutakia tu mazuri na nakuachia Mungu. Yeah. Okay, Moraa. Wow. Maybe for someone who might want to talk to you for a word of encouragement, someone who is going through whatever you went through, or maybe someone who might be willing to help you in any way they can be able to, maybe you can give them the contacts that they can reach you through. And also your YouTube channel, she's a gospel artist, so you can tell them where they can find the music and subscribe. Yeah, you can find my music on YouTube. Kitu moja naweza tamani sana, Tuko family nifanyie. By the way, Tuko family is a big family and a very loving family. One thing naweza tamani sana, Tuko family nifanyie, please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel. Mimi naomba mnifikishe 10k subscribers, because I know it's possible. Mimi naomba mnifikishe 10k subscribers. And another thing I'm doing, I'm still in the process of producing my songs. Mimi naweza tamani sana kama kuna mtu anaweza ni support musically, financially. So I'll be able to continue producing my songs. Right now I'm working on my first album, but nilisimama due to financial issues. But I believe kuna mtu anaweza taka kunisaidia ku continue production ya songs. And pia mtu anaweza taka kunisupport pia masomo, kwa sababu saizi niko shule and still my son is schooling, mother and son we are schooling. I'll really appreciate for the help. My number is 0748815473, and napatikana YouTube Deborah Moraa, Facebook Deborah Moraa, TikTok Deborah Moraa 7. Yeah. But say if a chance is given and you get your certificate, would you still do education?
Nilichukua certificates yangu in 2020. I do have my certificates, but I decided to pursue cosmetology because I needed a skill in my life so that I can do something else. I told myself, let me start with cosmetology so that I can be able to fund my son's life, and maybe if I continue with the education, I'll do something else while having a skill. Okay, una hustle, una multitask. Yeah. Okay, now we get it. So thank you. We hope that anybody who is in a position to assist you in any kind of way, they will reach out. And also continue being the Moraa you are. Very ambitious, very hardworking, dreaming big. Don't let go of those dreams. And also ukipata chance ya encourage another person who has been in the same shoe that you have been in, usi waste your chance, because we never know whatever people are going through. And there's something that you have mentioned about the way society would stigmatize you because you are a bright child, and now uko na mimba, umeolewa na mtu mzee, and I can imagine being in the position of that society. Nikiona mzee alikuwa ananishinda, sasa ajaenda mahali, kind of tunakuanga happy hata kwenda mahali, but we don't understand what led to them being there. So you have really shed a light on my head too, and also maybe someone who's watching, right? Because people wanasemanga wewe alikuwa chopio na life yake, alikuwa mwerevu na life yake, but they really do not understand the struggles. But I know, I believe kama kungekuwa na mtu mwingine in my position, labda ange give up, labda ange stick kwa marriage, ngoja apate second born, labda ange stick kwa marriage, ngoje vitu zikuwe best. But I looked at my life na nikajiambia, my life, my dreams na hapa haiwezi. No, I needed to get out of that marriage. So to every girl, when you feel you're not comfortable, mimi sisemi marriages zote ni mbaya, ama maybe zote ziko kama zangu, there are different situations. But now as a woman, it's so dangerous to be desperate. It's so dangerous to have nothing. Uko na nothing, una kitu yote ya kufanya kwa maisha yako. It's so dangerous when you don't have a bargaining power, because mwanaume ni ule mwenye leo atakufurahia, kesho atafurahia mtu mwingine, and it is true, it is nature. So for a woman, you need to get out here. Even if you're in that marriage, make sure that you have something to do and add value to yourself as a woman. Usikae place yenye you are just there. Add value to yourself. Make sure that you are the best. You are the best of the best. You are not like yesterday, and you're not like your tomorrow must not be like today. Your today must not be like yesterday. You should have changes and add value to yourself for you to be respected and for you to have that bargaining power in the society. Okay. Yeah. Thank you. Wow. That will be my take home today. Don't be desperate and add value to yourself, right? To yourself as a woman. Thank you so much, Moraa, and we are hoping to see you even in better places. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. My take home you have had: don't be desperate, add value to your life. I'm waiting to hear what was your take home today on the comment section below. Remember that her contact and the link to her YouTube channel will be on the pinned comment below and also on your screen, so reach out to her and support this girl. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it Tuko.